Good evening to all. Welcome to Tiju's Academy's Fluency Live Part 21. I'm Indhu Abhilash, hosting this Fluency Live. So thank you so much for joining, and I'm very happy to conduct this live session. അതെനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. സോ ലൈവ് പാർട്ട് 21ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വിജയകരമായി. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് യുവർ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് for the further live sessions. So let me just move on with my fluency live session. Okay. So as usual in my live session, ഒരു previous ഒരു session എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ മൈ പ്രീവിയസ് സെഷൻ വാസ് ലൈക്ക് പാർട്ട് 20ൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് പാഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദിസ്. ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ടോപ്പിക് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ച് അവർ ലൈഫ്, ചേഞ്ച് അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ചേഞ്ച് അവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. സോ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ ഫാക്ടറാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്, ടു ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽഫ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസിയുടെ ഒരു ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഇൻവോൾവ്, എവോൾവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ മറക്കരുത്, ഇൻവോൾവ്, എവോൾവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേസ് കണക്റ്റഡ് ടു മീ. ബിക്കോസ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഫോർ ദറ്റ് മാറ്റർ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലാണ് നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. Okay, so that is one reason why this particular tagline is given for Fluency Live, Involve, Evolve and Transform. So ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത്. For that matter, whenever you have seen the success in your life, you have seen the achievement or progress in your life, it is only because you have that involvement initially, and that particular involvement has just evolved it, and that particular involvement further went to this transformation. That is how you see that transformation in each and everything you do, because it starts with all interest. Okay, so passion and its benefits ne kurichu paranjirunnu. Cultivating passion in daily life, ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ ദറ്റ് മാറ്റർ വെൻ യു ഡു ദ റൊട്ടീൻ ജോബ്, അതൊരു റൊട്ടീൻ ജോബ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദറ്റ് എനർജി, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു ദ തിങ്സ് ഓൾ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തിങ്. ആൻഡ് ദെൻ പാഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സ് അല്ല, അത് നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ്, അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ്, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനറി തിങ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനറി തിങ്. നമ്മൾ ചിട്ടയോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, അത് തന്നെ നമുക്കൊരു എനർജിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദറ്റ് ഓക്കെ, വൈ കുഡൻറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദിസ് ഫോർ എവർ. ഓക്കെ, എന്നും ഞാനിത് ചെയ്താൽ എന്താ, എന്നും എപ്പോഴും ചെയ്താൽ എന്താ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ അതാണ്. സോ ഷിജി എസ് ഹായ്, ബ്രൈറ്റി ഹായ്, രതീഷ് ഓക്കെ, രേഷ്മ രാജേന്ദ്രൻ ഹായ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പാഷൻ മറക്കരുത്. ഏതൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു തിങ്സ്, ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. അയ്യോ എടുത്തു പോയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് മൂഡ് ബട്ട് എനിവേ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ, എന്താ അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൗതുകത്തോടെ ഒരു കാര്യം നോക്കി കാണുക. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൗതുകം ഇസ് ലൈക്ക് ഫർദർ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഒന്നിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ പീപ്പിൾ സേ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ല അത് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യാ, അക്സ ഹായ്, ട്രിസ ഹായ്, സൗമ്യ ഹായ്. സോ ഈസ് പാഷൻ ഈസ് സംതിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ചോയ്സ്, ആൻഡ് ഡു വാട്ട് യു ലവ് ആൻഡ് ലവ് വാട്ട് യു ഡു. അത് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവർ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്നേഹിക്കുക, സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. സോ യെസ്, മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇസ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ലൈഡാണ് കേട്ടോ. പാഷൻ കഴിഞ്ഞു, വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ I thought like this particular topic will bring us a lot of interesting facts. ഒരു പാഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് സീയിങ് വാട്ട് എവ്രി വൺ എൽസ് ഹാസ് സീൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തിങ്കിങ് വാട്ട് നോ വൺ എൽസ് ഹസ് തോട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. യുവർ യുണീക്നെസ്, യുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുണീക്നെസ്,
ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. പീപ്പിൾ നോട്ടീസ് മീ. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ നോട്ടീസ് മീ. എന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഞാനത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, ഹൗ കം യു കുഡ് തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വെൻ അതേഴ്സ് കനോട്ട് ഓർ അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട്? അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു? ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ഹാവ്. It's completely because you want to do a research, you want to know further about it. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്? What am I going to learn? How am I going to benefit? How is it going to take me further? ഇനി ഫർദറായിട്ട് അത് എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ തോട്ട്സ് എന്നെ എങ്ങനെ വളർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറും ചെയ്യും തോറും we are actually standing unique from others. Okay, so creativity is seeing what everyone else has seen. ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത്, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കാത്തതായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതും. അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്, എൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും വളരെ ഹൈ ആയിട്ടും സ്കോർ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഐ ജസ്റ്റ് ഡു സം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്സ്. ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് താല്പര്യപ്പെടുന്നതുമായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനി വർക്ക് വെൻ യു ഡു ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റായിട്ട് അത് ചെയ്യാം. ഈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൂൾസിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മളുടെ അതും കവിഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എസ് ബിൻസി ഹായ്, സ്റ്റെഫി ഹായ്, രാജി, റെജി, മനു ഹായ്. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രേസിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എംബ്രേസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. എങ്ങനെയാണ്? ദ എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ്, think outside the box and approach problems and challenges with a fresh perspective. Okay, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കാണുന്നു, അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് മീൻസ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ആൻഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെക്കാട്ടിലും അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ മാക്സിമം എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് അവർ ഇമാജിനേഷൻ, വി ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് അവർ അസംഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നത്. സോ വെനെവർ യു ടേക്ക് സംതിങ് ന്യൂ ഓർ യു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ, ഡു നോട്ട് പുട്ട് എ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഡു നോട്ട് പുട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇത്രയേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇത്രയേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നല്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്ററായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ലേൺ ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ്, തിങ്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ എ ഫ്രഷ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ട് വെൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോമിങ് മൈ ഓൺ പെർസെപ്ഷൻ, ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതാണ്. ഓക്കെ, യാ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് benefits of embracing creativity. So what are the benefits we have when we just embrace this creativity? Problem solving skills, enhanced critical thinking, encourages innovation, and boost self expression. Okay, so ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ യു ബിലീവ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സോൾവ് എനി പ്രോബ്ലം യു ഹാവ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ചാലഞ്ചസ് യു ഹാവ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ. യു നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ബെറ്റർ വേ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊന്നും ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ്, എൻഹാൻസ്ഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ പേഴ്സൺ മീൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ്. അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഐ എം എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പേഴ്സൺ, ഐ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കർ. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തും ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുള്ള, അതായത് ഒരു കഴിവുള്ള, ഒരു ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ബി ഹോണസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് വെൽക്കം ദ ക്രിറ്റിസിസം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ആൻഡ് വേണ്ടിയ ക്രിറ്റിസിസം എടുക്കുക, വേണ്ടാത്തത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണൽ.
Okay, this is how you cultivate yourself to be a critical thinker. ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ സെൽഫ് ബയസ്ഡ്. എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബയസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രജുഡൈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ഷുഡൻ ബി പ്രജുഡൈസ്, ഐ ഷുഡൻ ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ഐ ക്യാൻ ഡു എന്നുള്ള പല ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന critical thinker എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എൻകറേജ് ഇന്നോവേഷൻസ്, ലൈക്ക് യു ഇൻവെൻറ്റ് ന്യൂ തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ യു. എനിക്ക് ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓൺലി റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ, യു വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഡു സംതിങ്, യു ആർ ടോട്ടലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അതാണ് യു ഷുഡ് നോ ദറ്റ് ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ്. ഏതൊരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എടുത്തല്ലോ എന്നല്ല, യു ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ് ഫോർ സംതിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ റീസൺ യു ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെനെവർ യു ടേക്ക് സംതിങ് പ്രോബബ്ലി യു മൈറ്റ് നോട്ട് നോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യലി. എന്തിനാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ബി അഡമെൻറ്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോ ദ പർപ്പസ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ. അതായത് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് എനിക്കറിയണം എന്ത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ്, എങ്ങനെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജേർണിയിലൂടെ വെൻ വി ജസ്റ്റ് ട്രാവൽ ത്രൂ ദ ജേർണി ദെൻ യു ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് റാദർ ദാൻ ജസ്റ്റ് asking it at the initial stage itself, what is the benefit I'm going to get എന്നുള്ളത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓക്കെ, അശ്വതി, ലിൻസി, സരിത, അക്ഷയ, ഷീല, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദറ്റ് യു ഹാവ് ജോയിൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഹൗ ടു എംബ്രേസ് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നമ്മളുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പുതുമയായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അലോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ തോട്ട്സ്, എമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു എമോഷൻസും തോട്ട്സും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ബി proud about it, okay, and don't think that how people going to think about or accept your thoughts and ideas. That's completely okay. നമ്മളുടെ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു തോട്ട്സും ഐഡിയാസും ബാക്കിയുള്ളവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഒരു നിർബന്ധം. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു പുട്ടിങ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജോലി തീരുന്നില്ല. ബട്ട് ഹൗ മൈ able to convey this message to you, and how are you taking it according to your perspective, how are you going to implement it, how are you thinking to that is like putting it in your own methodology to to make it happen. Okay, ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സെർവിങ് എനി പർപ്പസ്, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ആക്ഷൻ. ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, വെൻ യു തിങ്ക് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു, യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ആക്ഷൻ. അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതൊരു പേർപ്പസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു എന്ന് you will be able to understand. So obviously when you take something new and you try to learn something, try to put it in action. So do it and see how far is it helping you എന്നുള്ളത്. So yes, benefits of embracing creativity എന്തൊക്കെയാണ്? Problem solving skills ഉണ്ട്, enhanced critical thinking ഉണ്ട്, encourages innovation and boost self expression. So do not forget it. So every time it is chance for us to make a unique solution to a complex, അതായത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലംസിനെ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡെവലപ്പ് ദ ന്യൂ ഐഡിയാസ്? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഈസിയാക്കി അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെ എനിക്ക് സ്കോർ കൂട്ടാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. So obviously there is always a way, but you have to think that it is going to be useful and I'm going to do it എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു. ഒരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു കനോട്ട് ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പേഴ്സൺ ഓർ യു കനോട്ട് ബിക്കം എ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കർ വെൻ someone is forcing you to do something. Obviously you have to enjoy the journey. You need to understand the purpose as to why I'm doing this. ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിലും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വഴി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ. I hope you all understood this. Okay, and next I'm going to speak about
ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഹൗ ഡു യു അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എൻകറേജിങ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഹാസ് ടു ബി വെരി ക്രിയേറ്റീവ്. സോ യുവർ ഹാബിറ്റ്സ്, യുവർ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് എൻകറേജസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നമ്മളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റും നമ്മളുടെ ശീലങ്ങളും ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്, അത് മറക്കരുത്. സോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ റെഗുലർ റുട്ടീൻ, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് തിങ്സ് എന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അത് എന്തൊക്കെ പേർപ്പസാണ്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ യു വിൽ ബെറ്റർ നോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫർദർ ഹാബിറ്റ്സ് യു കുഡ് ഡെവലപ്പ് ഓർ വാട്ട് ഇസ് എ ഹാബിറ്റ്സ് യു കെൻ ഡെവലപ്പ് സോ ദറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു പ്രിപ്പയർ സംതിങ് ഓർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സംതിങ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹെൽത്തി ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് സച്ച് എസ് സീക്കിംഗ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം നേച്ചർ, എൻഗേജിങ് ഇൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഹോബീസ് ആൻഡ് നർച്ചറിങ് യുവർ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു വളർച്ച, അതായത് ഞാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒരു കരിയറിൽ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാനൊരു മെൻ്റൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്നത് പോലെയല്ല. ഐ ഹാവ് ബിക്കം സ്ട്രോങ്. I can handle the situation. I'm not just worried about what is going to happen next moment. I'm not worried about tomorrow. I'm not worried about the exam. I'm just going to give myself my 100%, my concentration, my focus on the preparation, and let the preparation gives me the confidence, and let me just decide it later. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പല കുട്ടികളോടും പറയുന്നത് just don't think about the date. Just don't think about the exam, how are you going to appear, and how is it going to be, and how are you going to attend it എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആ ഒരു ചിന്തയെക്കാട്ടിലും നിങ്ങളുടെ എനർജി, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഐ കൻ ഡു ടുഡേ, വാട്ട് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ, വാട്ട് ഇസ് എ ഹോംവർക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ടുഡേ സോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് മൈസെൽഫ് ബെറ്റർ ടുമോറോ. അപ്പോൾ നാളെ ഇച്ചിരി കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് യു ഫേസ് ടുഡേ, അത് നാളെ കുറച്ചും കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഇൻവോൾവ് മൈസെൽഫിനോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോടെ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൺലൈനിൽ ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്ത് ടുമോറോ ഐ ഷുഡൻറ്റ് മിസ് മൈ ക്ലാസ്, സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഡു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ വെൻ യു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ബെറ്റർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് യു വിൽ നോ ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് തിങ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഹൗ ടു എംബ്രേസ് ദറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, accept that creativity, and after accepting that creativity you should know the benefit that gives you by accepting it. After knowing the benefits of this embracing creativity, you should know how to use it in your creative lifestyle. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹോബീസും പ്രാക്ടീസും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം നമുക്കൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. വിത്ത് ദിസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു മൈ phrasal verb challenge. Okay, so shall we move on to the phrasal verb challenge? സോ മറക്കരുത്, ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ഡു തിങ്സ് വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേഴ്സ്. നമുക്കത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ള ഫോക്കസ് കൊടുക്കണ്ട. ബട്ട് ആസ് ഫാർ എസ് യു എൻജോയ് ആൻഡ് ഡു, പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ എൻജോയ് അലോങ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. സോ യെസ്, ഇപ്പോൾ ഫ്രേസൽ വെർബ് നോക്കാം. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രേസൽ വെർബ് മീൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ്, ടു കാം ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസൽ വെർബിന് ഇന്നുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഫ്രേസൽ വെർബ്? സെറ്റിൽ ഇൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി സെറ്റിൽ അപ്പ്, സെറ്റിൽ ഡൗൺ, സെറ്റിൽ ഫോർ. Okay, so what would be the option for the question to establish a stable and comfortable life or calm down? ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് ഫ്രേസൽ വെർബാണ് ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക്. സോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ബെറ്റി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ആൻസർ. യാ, സി ആണ് ബെറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഷിജി എസ് സേസ് എ. സോ ലെറ്റ് സി. സോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ്. നമുക്ക് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നല്ല, ബട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ അല്ലേ. So S. So Aishwarya C. Sarita B. Settle in Akshaya. Brighty Vipin says C. Okay. So
കൂടുതലും സി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സി. റൂബീന സി. ഓക്കെ. ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് ടു കാം ഡൗൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫ്രേസൽ വെർബ് എന്തായിരിക്കും? സെറ്റിൽ ഇൻ ആണോ, സെറ്റിൽ അപ്പ് ആണോ, സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആണോ, സെറ്റിൽ ഫോർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ ഡി. So whichever is your answer, just comment your options, or else you can right away mention your answers. So Gayatri says C, Libin says settle down. Okay. Sheila says C, C. Double C Anna, so she's double confident. Jocelyn says C. Okay, let me just move on to my answer. Okay, Binsi Alex says C. So to establish a stable and comfortable life ennu parayunnathu settle down aanu. Okay. So when I read this sentence, I hope you all can have a better clarity on settle down. Settle down inde oru better clarity kittan njan ee oru sentence kudi vaayikkumbol ningalku koodal manasilavum. So after years of traveling, Sarah decided to settle down and buy a house in the countryside. Okay. She is establishing a stable and comfortable life aanu udeshikkunnathu. After years of traveling, Sarah decided to settle down and buy a house in the countryside. Okay, so Nimi, hi. Happy that you joined, Nimi. Thank you. So Preeta, yeah, thank you. Ellavarum see parnyavar. Okay, so that's good. Let me move on to my next question. Phrasal verb hang out ennu vechal endana? Nammal palarum parayathille I am going to hang out with my friends ennokka parayathille. Appo adinte oru artham endana? Many times we have heard this phrasal verb hang out, but what would be literally the meaning of this? So option A, organize a party aano, to spend time with someone casually, to clean up a messy room, to plan a trip. Endairikkum hang out. So S, please comment your answer. So Nimi says B, to spend time with someone casually. Okay, let's see. So anyone else would like to comment? Brighty says B. Jinsi says B. Rubina B. Okay, most of them they have answered the option B aanu. Betty C paranjittundu. Okay. Ramya B, Jesslyn B. Okay, let's see. Okay, ellavarum paranjadukonde answer ശരിയാവണമെന്നില്ല. That's adu vera oru vasham, that is like other side of it. But it's okay, but your comment is really a very important thing. Okay, it matters a lot to me. So yes, endu ningal ittittundengiലും that's completely okay because your participation. That's the first thing we have to see. Okay, so B on the paranjittulla. So let me just move on to my answer. So phrasal verb hang out in the answer aanu. I'm just going to show it on the next slide. Yeah, the answer is to spend time with someone casually. Hang out ennu vechal friends inde kude povunado allengil I'm planning for a hang out with my friends ennokka parayunnadum idu thaneyana. Casual aayittu nammal evideelum porthu pova, anything for that matter, but you are just spending some time with people, adana hang out ennu parayunnathu. So I have brought a sentence here. We used to hang out at the local coffee shop every weekend when we were in college. Okay, onnum kudi vaayikam. We used to hang out at the local coffee shop every weekend when we were in college. Okay. Shanti Mol Benjamin. Okay, thank you Shanti Mol. Okay, thank you. Okay, so I'm just moving on to my next question. Bring up. Phrasal verb aanu bring up. So today this particular challenge is phrasal verb in the challenge thaniyana. So the next third question is bring up. So what would be the meaning for bring up? The option A, to raise a topic or issue, to lower something, to throw something away, to fix a problem. To lower something, to throw something away, to fix a problem. So what would be the option? Okay, so palarum paranjirikkunnathu A എന്നാണ്, to raise a topic or issue. Okay, so A. So bring up means option A, to raise a topic or issue, to lower something, to throw something away, to fix a problem. So most of them അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന A എന്നാണ്. So yes, it might be a familiar word to you. That's good. Gayatri says C, to throw something away. Okay. So anyone else would like to comment? Irene Matthew says A. Let's see. Jinsi says A. Okay. എന്നിട്ട് at last you should just tell me the score also. കേട്ടോ. So the answer is to raise a topic or issue.
ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നതിനെയാണ്, ഒരു കാര്യം നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ്, ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് ബ്രിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ ടീച്ചർ എൻകറേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബ്രിങ് അപ്പ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ ഹാഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി lecture. The teacher encouraged the students to bring up any questions they had during the lecture. ലെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ആസ് ഫാർ എസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് കൺസേൺഡ് ഓർ യുവർ ആൻസർ ഇസ് കൺസേൺഡ്, യു ഹാവ് കമൻറ്റഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. അത് നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. ഹിയർ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, നോട്ട് ലൈക്ക് എത്ര പേര് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലൂടെ വി ആർ ലേണിംഗ് ടുഗെദർ, അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, So let me move on to my fourth question. Phrasal verb go on. So go on എന്ന് പറയുമ്പോൾ what does it really mean? To stop or halt, to return to a previous location, to apologize to someone, to continue or proceed. Okay, to stop or halt, to return to a previous location, to apologize to someone, to continue or proceed. So go on എന്ന് പറയുമ്പോൾ most of them they have started to answer. ഇതും ഒരു familiar phrasal verb ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. So this might be a familiar one, I guess. So most of them without a second thought they have started to like comment D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവർവെൽമിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്, ലൈക്ക് എന്ത് സ്പീഡായിട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, ഒരു ലേറ്റ് പോലും ഇല്ല, എല്ലാവരും ടു കണ്ടിന്യൂ, എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അത്ര സ്പീഡായിട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിൽ യു നോട്ട് മിസ്സിങ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് എടുത്ത് തന്നെയാണ് യു ആർ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റിങ്. That's really good to see. Okay, I'm appreciating each and everyone for that. Okay, so participating, അറിയുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ഇടണം എന്നുള്ളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ I'm moving on to my answer. To continue or proceed എന്നാണ് go on ന്റെ അർത്ഥം. Okay, so the meaning of go on, phrasal verb go on is nothing but to continue or proceed. So let me just read the sentence for you. The show must go on despite the technical difficulties. Difficulties ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ, നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Phrasal verb stand out. Phrasal verb stand out. So what is the meaning of stand out? To be easily noticeable or distinct, to blend in with the surroundings, to fall asleep while standing, to cancel or withdraw. So what would be the answer for the phrasal verb stand out? Okay, so Nimmi Arun says A. To be easily noticeable or distinct. Okay, Joshi A, Robbie A, Bensi D, okay, Sheila D, Jeffrin K. Joseph, okay, D, Erin, Preetha, Linsa, A ഉണ്ട് D ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ബ്രൈറ്റി വിപിൻ, റുബീന D ആണ്. C ഉണ്ട്, A ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്. സോ ആരും B പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ D, then A, C ഉണ്ട്. Okay, to fall asleep while standing. Okay, so ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലേ. സോ യു കുഡ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ, ഇങ്കി പിങ്കി പോങ്കി ഇടണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഫ്രേസൽ വെർബ്. സ്റ്റാൻഡും ആൻസറിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ എന്നൊക്കെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, that's really lovable. It's really amazing to see people just commenting their options. That's really cool. Okay, so let me just Nimi. Okay, let me just move on to the answer. Stand out means to be easily noticeable or distinct. Okay, her colorful dress made her stand out in the crowd. Unique ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു.
ഓക്കെ, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീ സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈറ്റ് ബി അവരുടെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം, ഹർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കാം, ദ വേ ഷീ സ്പീക്സ് ഓർ എനിത്തിങ് ഒരു നോട്ടീസബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്, ഫ്രേസൽ വേർബാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി നോട്ടീസബിൾ ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമൻറ്റിംഗ്. സോ യെസ്, ഐ എം മൂവിങ് ഓൺ ടു മൈ sixth question. So phrasal verb bring about. Bring about. So what would be the meaning for the phrasal verb bring about? So option A, to prevent or avoid something, to accompany someone, to cause or make something happen, to apologize to someone. So what would be the that is like meaning of this phrasal verb bring about? എന്തായിരിക്കും? Okay, to prevent or avoid something, to accompany someone. ജിൻസി പറയുന്ന എ ആണ്, ജിറ്റി ഡി, ഗായത്രി ഡി, ജോഷി സി. സോ ഡി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, എ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ സി. സോ ബ്രിങ് അബൌട്ട്, ടു കോസ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പൻ, ടു അപ്പോളജൈസ് ടു സമ്മൺ, ടു അക്കംപനി സമ്മൺ, ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓർ അവോയ്ഡ് സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ സി ആണ് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സി ആണ്. ഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ടു അപ്പോളജൈസ് ടു സമ്മൺ, സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദെം ദേ ഹാവ് കമൻറ്റഡ് സി. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. സോ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യൂ. പ്ലീസ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം കേട്ടോ. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ലേൺ സംതിങ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഏർജ് ടു ലേൺ സംതിങ്, അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഫ്രം യു ഐ എം ലേണിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് മാം, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, ആർ ദേ സിമിലർ? ഓക്കെ, രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മീൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാം. സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് മീൻസ് യു സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സംവെയർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ക്ലാസ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്. ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. യാ, സോ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓർ അവോയ്ഡ് സംതിങ്, ടു അക്കംപനി സമ്മൺ, ടു കോസ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പൻ, ടു അപ്പോളജൈസ് ടു സമ്മൺ. യാ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഒരുമിച്ച് വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, so S, Jansi Papachan C, Jiti Joy A. So I'm just moving on to my answer. Bring about ennu vechal to cause or make something happen. Okay, to cause or make something happen, adana bring about. So just see the sentence. The new regulations brought about significant changes in the industry. Okay, ടു ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ നടപ്പിലാക്കുക, ഒരു ന്യൂ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസിലേക്ക് വഴി ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാസ്റ്റ്. സോ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ വിത്ത് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഓപ്ഷൻ സി, ടു കോസ് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ഹാപ്പൻ. So let me just move on to my next seventh question. Go over. Phrasal verb go over. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? To skip or ignore something, to start a new project, to travel extensively, to review or examine something carefully. Okay? To review or examine something carefully. അതാണ് option D. So what would be your option? Go over. To skip or ignore something, to start a new project, to travel extensively, to review or examine something carefully. So Rubina says A. Okay, Trisa says C. Alina A. ഒത്തിരി പേര് എ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. To ignore something. Okay, Nimi B. Jeffrin A. Joshi D. Jansi A. So okay, I can understand that. A ആണ് കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടു സ്കിപ്പ് ഓർ ഇഗ്നോർ സംതിങ്. ബ്രൈറ്റി ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബിനിത എ, ഗായത്രി ഓക്കെ. ടു സ്കിപ്പ് ഓർ ഇഗ്നോർ. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. Okay, so anyone else would like to comment? Please do comment your answer. I'm waiting for your answers so that I can move on to my next slide with the answer. So Liji says A. Okay, fine. Let me see. Who else would like to comment? Please comment your answer for the phrasal verb go over. What would be your option? നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എനിക്ക് ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, സോ യെസ്,
I'm moving on to my answer. So the answer is to review or examine something carefully. Option D aanu. So let's go over the presentation one more time before the meeting. Okay, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെയും ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെറ്റ് മി ഗോ ഓവർ ഓൺ ടു ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ലെറ്റ് മി ഗോ ഓവർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഗോ ഓവർ. സോ വെൻ യു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് വെൻ യു സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ഗോ ഓവർ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് യു വോണ്ട് ടു എക്സാമിൻ ഇറ്റ്, യു വോണ്ട് ടു റിവ്യൂ ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും പ്രസൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൻ യു ഗിവ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ യു ജസ്റ്റ് ടെൽ ടു പീപ്പിൾ ദറ്റ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഓവർ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ട്. യാ, ഓക്കെ, കെയർഫുള്ളി വന്നപ്പോൾ ഡൗട്ടായി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. യാ, സോ എക്സാമിൻ സംതിങ് കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, യാ. Phrasal verb rule out എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? So phrasal verb rule out means to consider something as a possibility, to eliminate or exclude something as a possibility, to follow someone closely, to establish or create something. So what would be the answer? Rule out. Ma'am, answer is D. Trisa പറയുന്ന ma'am, answer is D. Okay, let me see. നിമി ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇസ്മയിൽ ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഷീല എ. സോ എ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഡി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ പേര് ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ മിക്സ്ഡ് കമൻറ്റ്സ് ഐ എം റിസീവിങ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൂൾ ഔട്ടിന് കുറേ മിക്സ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ വി വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നുള്ളത്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് വി. ഓക്കെ, ബി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, എ, ഓക്കെ, സി. ലിൻസ ജോസ്, ഓക്കെ, സി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ലിജി ഡി. ഓക്കെ, സോ എനിവൺ എൽസ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു കമൻറ്റ്? ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ്. റൂൾ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ബി, എ ടഫസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്. സിയും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സോ എസ്, ബി ആണ് കൂടുതൽ പേരും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മി ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു മൈ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ എ. So the answer is to eliminate or exclude something as a possibility. ഓക്കെ, പോസിബിലിറ്റി ചിലപ്പം ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡോ എലിമിനേറ്റോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന റൂൾ ഔട്ട്. ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ദ ഡോക്ടർ റൂൾഡ് ഔട്ട് എനി സീരിയസ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ദി ഡോക്ടർ റൂൾഡ് ഔട്ട് എനി സീരിയസ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ. ഹി എലിമിനേറ്റഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂൾഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, യാ. സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മേക്കിംഗ് സെൻറ്റൻസ് വഴി ഈ ഒരു ഫ്രേസൽ വെർബ്. ഐ think that you got a better understanding. Okay, so let me move on to my next ninth verbal phrase aanu put up with. Put up with. So options are to argue or fight with someone, to tolerate or endure something or someone, to refuse or reject something, to organize or arrange something. Endarikkum put up. To argue or fight with someone, to tolerate or endure. Option is B. Okay, option. Okay, Trisa പറയുന്നത് 8th question ആണ്. Okay, Trisa 8th ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആൻസർ. യാ, 8th ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നൗ 9th പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത്. എന്താണ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത്? സോ ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ടു ടോളറേറ്റ് ഓർ എൻഡ്യൂർ സംതിങ് ഓർ സം വൺ. യാ, ജിൻസി. ഓക്കെ, ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഡി പറയുന്നവരുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ബി, സി, ഡി. സോ യാ, ബി ആൻഡ് സി ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് സി. Femin Joy says B. Okay. Okay, so let me see. So anyone else would like to comment? Nimi Arun says D, to organize or arrange something. Okay. Lilama Jagdish says D. Okay. So let me just move on to my answer. To tolerate or endure something or something, someone. Okay. To tolerate, endure എന്ന് പറയുന്നത് tolerate തന്നെയാണ്, endure the pain എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ. സോ ടോളറേറ്റ് സംതിങ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ
സഹിക്കുക, അതാണ് ടോളറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ, ഷീ ഹാസ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ബാഡ് ബിഹേവിയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടോളറൻസ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു ബാഡ് ബിഹേവിയറിൽ ആൾ സഹിക്കുന്നതിനെയാണ് കുറേ നാൾക്കളായിട്ട്, ഓക്കെ, ആ ഒരു ടോളറൻസ് ആണ്, ആ ഒരു ബാഡ് ബിഹേവിയറിലുള്ള ടോളറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഷീ ഹാസ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ബാഡ് ബിഹേവിയർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. Okay, so hope you all understood. So put up with is nothing but to tolerate or endure something or someone. Okay, ഒരാളെ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ സഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ടോളറേറ്റ്, അതായത് put up with എന്ന് പറയാം. Put up with any situation എന്ന് പറയാം, put up with someone because of his bad behavior or anything that is like you're just tolerating that particular person, you can say, instead of tolerating you can say put up with. Okay, yeah. So my last question for this today's live session, ഓക്കെ, എന്താണ് ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത്? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദി മീനിങ് ഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മീനിങ് ഫോർ ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത്? നോക്കട്ടെ, ആൻസർ ബി ഫോർ, ശരിയാണ് ട്രിസ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So now the last question for this today's live. To have a friendly or harmonious relation with someone. Harmonious relation with someone. To communicate or interact with someone. To hurry or move quickly. To agree or comply with something. So option A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? So A പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, D പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So now this particular thing is like, ഇതുവരെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ഹാവ് കമൻറ്റഡ് എ, ഡിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സി. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ഡി, ടൈ അപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് സി. മിനു സേസ് എ, ഡിയും ഉണ്ട്. ടു അഗ്രി ഓർ കംപ്ലൈ വിത്ത് സംതിങ്. ടു ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ഓർ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് someone. So what would be the option? So S. Okay, so anything else? Any other options? B. Okay, to communicate or interact with someone. Okay, നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ, എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഏകദേശം, അതായത് ബിയും എയും ഒക്കെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ബട്ട് യെസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഡു ഹാവ് എ ലൂപ്പ് ഹോൾ ടു തിങ്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ യെസ്, shall I move on to the answer? So the answer is to have a friendly or harmonious relationship with someone. Adana get along with. So I get along well with my co-workers. Okay, ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എല്ലാവരുടെ കൂടി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവുക, അതാണ് ഗെറ്റ് അലോങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ്. ഓക്കെ, കോ വർക്കേഴ്സ് മീൻസ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് കോ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ഈച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, ദെയർ തോട്ട് പ്രോസസ് ഓർ ദെയർ ഐഡിയാസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, ഒരു ചാലഞ്ചിങ് വൺ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്സ് ആയിട്ടും പറയാം. ഈവൻ someone is asking about your strengths, you can also say that I get along with people easily എന്ന് പറയാം. Okay, so yes, with this I'm just winding up my session. Okay, so I hope you all enjoyed my session. ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സുമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടൊക്കെ വരാം. So yeah, okay. So yes, anything else would like to നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കാം. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ ആൻഡ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ഹിയർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതെന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, യുവർ കമൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓവർവെൽമിങ്. ആൻഡ് അതുപോലെ എനിക്കൊരു എൻകറേജിങ് തന്നെയാണ്. ദോ ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു യു, ഒരു വോയിസ് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഐ എം ഏബിൾ ടു ജസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യു ത്രൂ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് വളരാനും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടും ഒരു മോട്ടിവേറ്ററായിട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് us. താങ്ക് യു. So take care. Love you all. Have a great evening and believe in yourself and love what you do and do what you love. Okay, so take care. Bye bye.